કેમ છો બધા? તો ઇનસાઇટ એજ્યુકેશન દ્વારા આયોજિત પાસ્ટ 10 years JEE નીટ ક્વેશ્ચન્સ વિડીયો સિરીઝમાં આપ સૌનું હું ડોક્ટર સીડી સંખાવરા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. આજે આપણે લોઝ ઓફ મોશનના લાસ્ટ 10 years એટલે કે 2010 ટુ 2020ના અમુક ટોપિક એટલે કે ન્યૂટન્સ સેકન્ડ લોઝ ઓફ મોશન અને કન્ઝર્વેશન ઓફ મોમેન્ટમ આના ક્વેશ્ચન્સથી આપણે શરૂઆત કરીશું. હવે આપણે રેગ્યુલર્સ છે એ આ રીતે વિડીયોઝ છે એ અપલોડ કરીશું. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ. આ ક્વેશ્ચન છે એ 2010માં પૂછાયેલો છે. તો મિત્રો, આ બધા એક્ઝામ્પલ્સમાં ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ બધા જે છે એ મિક્સ્ડ એક્ઝામ્પલ્સ છે, એટલે કોઈ પણ એક ચેપ્ટર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં હોય, અલગ અલગ ચેપ્ટર્સનું આનું નોલેજ પણ આપણને જરૂર પડશે. So let us start with the first example. So two fixed frictionless inclined plane. તો આપણે નાનામાં નાના વર્ડ્સ ઉપર ફોકસ કરવાનું. So frictionless, it means no need to consider the friction. Inclined plane making an angle 30 degree and 60 degree. So you can see for A angle is 60 degree, for B angle is 30 degree. With vertical are shown in the figure. આ બધા એંગલ્સ છે કોની સાથે છે? વર્ટિકલ. Two blocks A and B are placed on two plane. So block A and block B. So what is the relative vertical acceleration? So what is the relative vertical acceleration of A with respect to B? So A with respect to B. આનો મતલબ કે આપણે નોર્મલ જે બધા એક્ઝામ્પલ હોય કેવા હોય તો કે ફાઇન્ડ આઉટ એસેલરેશન. Here we have to find out acceleration of A with respect to B. So that is relative acceleration. Acceleration of A with respect to B. Find out. આ શું થાય તો કે acceleration of A with respect to B, that is equal to acceleration of A minus acceleration of B. But here again it is specified what is the relative vertical acceleration. It means we have to consider acceleration in vertical direction only. Acceleration in vertical direction only. So acceleration in vertical direction G? No, here we cannot say it's a G. So find out acceleration A in which direction. So I can say vertical direction, acceleration B in which direction? Vertical direction. Okay, so let us start with the example. So our aim is we want to find out vertical acceleration of A. So for inclined plane, I think you have studied acceleration along the plane. Acceleration along the plane. So that is G sine theta. So acceleration along the plane, that is G sine theta. Okay. So now we want to find out relative vertical acceleration. It means find out component of this acceleration in vertical direction. So along the plane it is G sine theta. So the G sine theta has two components. One is in vertical direction and second one is in horizontal direction. So this angle is 60. So naturally this angle is also 60. Okay, so now you can see G sine theta. So you can say vector A and angle 60. So it has two components. One along the horizontal, so that is A cos 60. Okay, so here I can say G sine theta cos theta. Okay, but along the vertical, so I can say G sine theta into sine theta, because one component cos theta, another component that is sine theta. So I can write G sine square sine theta whole square, not sine square theta, sine G sine theta whole square. So this is acceleration of A along vertical direction. Similarly for B also I can write acceleration, so I can say G sine theta
whole square. Okay, so now I can write here. So acceleration of A or vertical component of acceleration of A. So that is G sine angle is 60. So sine 60 whole square minus acceleration of B, the vertical component. So I can write G sine 30 whole square. So G sine 60. So that is root 3 by 2 whole square minus G sine 30 1 by 2 whole square. So I can say G common 3 square minus 1 square. So 3 minus 1 2 divided by 2 square. So that is 4. So I can say G by 2. So 9.8 divided by 2. So that is 4.9 meter per second square. So acceleration 9.8 meter per second square in vertical direction. Okay, here we have considered vertical component, so it is in vertical. So 4.9 in vertical direction. There. આમાં શું પૂછ્યું હતું? Okay, relative vertical acceleration. So relative means suppose relative component, relative AB, it means RA minus RB. So relative acceleration, the vertical component of A minus vertical component of B. Nana, so along the inclined plane, that is G sin theta. So one component cos theta, second component sin theta. So G sin theta whole square. So G sin 60 whole square, G sin 30 whole square. And finally G by 2, it means 4 point. Clear? So let us see next example. So next example, JEE Main 2014 online paper. તો પહેલા છે ને ઓનલાઈન પેપર્સ ઘણા બધા લેવાતા 3 to 5 પેપર્સ એમાંનો આ એક ક્વેશ્ચન્સ છે. So let us start. So water is flowing at a speed of 1.5 meter per second through a horizontal tube of cross-sectional area 10 raised to minus 2 meters square. It means fluid, you can say water is flowing with velocity. So V is equal to 1.5 meter per second. And area. So area is given. Area is equal to 10 raised to minus 2 meter square. And you are trying to stop the flow by pump. It means આમાંથી જે વોટર આવશે એને આપણે શું કરશું? સ્ટોપ કરશું. શેનાથી? તો કે હથેળી રાખી. સપોઝ આ પાઇપ છે, આપણે અહીંયા હથેળી રાખશું તો વોટરને આપણે સ્ટોપ કરવાની કોશિશ કરશું. તો આ રીતે આપણે ટચ કરી દઈશું. So you are trying to stop the flow by your palm, assuming that the water stops immediately after hitting the palm. એનો મતલબ શું થાય? આ જે ટ્યુબ છે એને આપણે એક્સટેન્ડ ક્યાં સુધી કરવી પડશે? કે પામ સુધી એક્સટેન્ડ કરવી પડશે. અને જેવું આ હિટ થશે એટલે ઓટોમેટિક વોટર છે કેવું થઈ ગયું? સ્ટોપ. જો વોટર સ્ટોપ થાય તો એની ફાઇનલ વેલોસિટી v કેવી થઈ જાય? કે 0. Assuming that the water stops immediately after hitting the palm, the minimum force that you must exert should be. તો સપોઝ આપણે ફોર્સ પાણીનો આવતો હોય અને આપણે અહીંથી આમ સ્ટોપ કરી રાખીએ તો એની મેળાએ તો સપોઝ જો આપણે એને ઓપોઝિટ ફોર્સ ન આપીએ તો હાથ કેવો આવશે? પાછળ. તો આપણે એને શું આપવું પડે? તો કે ફોર્સ આપવો પડે. તો કેટલો ફોર્સ આપવો પડે? બરાબર. તો એક્ઝેક્ટલી આપણે પહેલા તો આ એક્ઝામ્પલ શેનો લાગે? તો કે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ નો હોય એવું લાગે, પણ એકચ્યુઅલી આ પ્રોબ્લેમ શેનો છે? તો કે ફોર્સ, મિનિમમ ફોર્સ જો આવશે ન્યૂટન્સ સેકન્ડ લો. ઓકે, તો ન્યૂટન સેકન્ડ લો નું ઇક્વેશન શું છે? તો કે ફોર્સ is equal to one equation is mass into acceleration. પણ અહીંયા એનો કઈ યુઝ આવશે નહીં. તો કે F is equal to dp by dt. F is equal to dp by dt. આવશે કે નહીં આવે? Okay, dp by dt. Okay, so P, so that is momentum. So P is equal to m into v. But here in this case, water is flowing at the speed of 1.5 meter per second. It means fluid flows at constant velocity. So velocity constant હોય તો mass,
Okay, mass અહીંયા કેવું હશે? Variable. It means the exact equation here we can use F is equal to m. Sorry, F is equal to V constant. So F is equal to V. So F is equal to V dm by dt. So F is equal to V. V is constant. So dm by mass flow rate is constant. So that depends upon mass flow. Mass is, suppose here nothing is given. So if mass is not given, we can consider water. So density of water is constant. So replace mass by density and volume. So V d by dt of rho into volume. Volume means area into length. Volume means area into length. So now I can consider V constant, density constant, cross-sectional area constant. So I can write V rho A dl by dt. So dl by dt is what? So that is again velocity. So rho A velocity into velocity. So that is rho A V square. So now force F is equal to rho A V square. Okay, so it is combination of both fluid mechanics as well as laws of motion. So now if we know density, area and velocity, we can calculate the force. So F is equal to, so first density, density of water 10 raised to 3. Area, so area is 10 raised to minus 2, and velocity. So velocity is given 1.5. So 1.5, so that is 1.5 meter per second. It means no need to change the unit. Okay, so 10 raised to minus 2 plus 3, 10 raised to 1. So 2.25 instead of 2.25, 22.5 Newton. So answer is 22.5. તો જે પેલા એક્ઝામ્પલ જેટલા ડિફિકલ્ટ હતા એની જગ્યાએ હવે જે એક્ઝામ્પલ્સ હોય છે કેવા હોય છે? કન્સેપ્ચ્યુઅલ. તો આ બેઝ આપણને ખબર હોય, આપણે મોસ્ટ ઓફ આ ઇક્વેશનથી ફેમિલિયર હોઈએ, આ ઇક્વેશનથી ફેમિલિયર હોઈએ, પણ એમાં વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય તો શું કરવું? તો કે એ એનાથી ફેમિલિયર હોય નહીં. આમાં શું થઈ ગયું? વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ, તો શું હતું? વેરિયેબલ માસ, અને માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સો ડેન્સિટી ઇન્ટુ વોલ્યુમ. સો ફાઇનલી વી હેવ ડિરાઇવ્ડ ધ ઇક્વેશન રો એ વી સ્ક્વેર અને સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું એટલે આપણને આન્સર મળી. બરાબર. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? તો કે કન્સેપ્ટ અને એપ્લિકેશન મિક્સ, તો કે એક્ઝેક્ટ કેસ જે હોય એ આપણને એપ્લાય કરતા આવડવું છે. ચલો નેક્સ્ટ. A body of mass 5 kg under the action of constant force. So now it is written force is constant. So F is equal to Fxi plus Fyj. It means this force is two-dimensional force. So force is acting along x-axis as well as along y-axis. So it may be, force should be like this. Okay. So force is acting along x and y plane. Has velocity at t is equal to 0 second, v is equal to 6i minus 2j meter per second. It means velocity is also two-dimensional. At t is equal to 0 means initial velocity, and at t is equal to 10 seconds, so time is given 10 seconds, velocity is 6j. 6j means only in vertical direction. So find out the force. અલ્ટિમેટલી કોઈ પણ જગ્યાએ ફિઝિક્સમાં હંમેશા સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરાય? તો કે આપણે જે ફાઇન્ડ કરવું હોય ત્યાંથી શરૂ થાય. તો આપણે ફાઇન્ડ શું કરવું છે? તો કે ફોર્સ. તો કે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણી પાસે બે ત્રણ ઓપ્શન હોય, એમાંથી એક ઇક્વેશન આપણા માઇન્ડમાં આવવું જોઈએ. તો કે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન. Mass into acceleration. So mass is given 5 kg, acceleration is given, no, acceleration is not given, but initial and final velocity and time is also given. So now I can say acceleration A is equal to delta V by delta T. So delta V is, I can write V2 minus V1 upon T2 minus T1. So final velocity is 6j minus initial velocity. Initial velocity is minus 6i minus 2j.
divide by t2 minus t1, so time is 10 second. So now I can say add I and j component. So here I can write minus 6 by 10 I cap. Okay, 6j minus minus plus. So I can write 8 by 10. So now I know acceleration. Okay, so if I know acceleration, now I can write, so mass m 5 kg, acceleration minus 6 by 10 I plus 8 by 10 j. When I will multiply, so 5 2 3, so minus 3 I 5 2 4 plus 4 j. So force is equal to minus 3 I plus 4 j, minus 3 I plus 4 j. Okay, so force is again two-dimensional force. ક્લિયર? આમાં કન્સેપ્ટ શું હતો તો કે આ સિમ્પલ ઇક્વેશન જ હતું, આવા બધા ગણવા. પણ એસેલરેશન માટે શું આપ્યું હતું તો કે વેક્ટર ફોર્મમાં આપણને એસેલરેશન આપ્યું. બરાબર? તો આપણી પાસે બે ઓપ્શન હતા કે આપણે x સેપરેટલી ફાઇન્ડ કરીએ, y સેપરેટલી ફાઇન્ડ કરીએ, અથવા ડાયરેક્ટ આપણે વેક્ટરનો યુઝ કરીએ. So advisable is use vector directly. Okay, so let us see next example. So slightly difficult example, JEE Main 2015. તો તમે જોશો કે ભાઈ ઇનિશિયલી 1 to 10 ના જે એક્ઝામ્પલ હતા એ બધા કેવા હતા? સિમ્પલ. અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કોમ્પ્લિકેશન કેવું થયું? એડ થતું ગયું. બરાબર? આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ કેવા છે તો કે ટિપિકલ એક્ઝામ્પલ્સ અને મિક્સ્ડ કન્સેપ્ટ, કોઈ પણ એક ચેપ્ટર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. So large number n of identical beads. So you can see number of beads. So number of beads are n and all are identical. It means all are same. Each of mass m and radius r are strung on thin, smooth, rigid horizontal rod of length L. રોડ લેન્થ રોડ છે L લેન્થ નો, એમાં બધા બીડ્સ છે એ આપણે અંદર પોરવેલા છે. બરાબર? સો L is very very greater than R. તો આ લેન્થ છે આની રેડિયસ કરતા કેવી છે? ઘણી વધારે. And R at the rest at random position. So initially all are in the rest position. So there are n beads and all are in the rest position. The rod is mounted between two rigid supports. આ રોડ છે એને સપોર્ટ આપવા માટે કેટલા રોડ? આ બે રોડ છે, આ રિજિડ સપોર્ટ્સ છે. If one of the bead is now moving, now given a speed v, આમાંથી કોકને ઈચ્છા શું થઈ તો કે અહીંયા સપોઝ એક હાથ મારશે તો આને વેલોસિટી મળશે. ઓકે, one of the beads move with velocity v. The average force experienced by each support after a long time. Assume all collisions are elastic. તો સપોઝ આપણે આને એકને મૂવમેન્ટ આપશું તો શું થશે તો કે આ બીડ્સ છે એ મૂવ થશે. એ સ્ટ્રાઇક કોને થશે તો કે સેકન્ડ બીડને સેકન્ડ સ્ટ્રાઇક થશે. તો આ કોલિઝન કેવું હશે તો કે માસ ઇઝ સેમ. તો વન ઇઝ ઇન રેસ્ટ પોઝિશન, તો કોલિઝન થી મોશન ટ્રાન્સફર થશે. તો આ મોશન અહીંયા ટ્રાન્સમિટ થશે, આ કેવી પોઝિશનમાં આવી જશે? રેસ્ટ પોઝિશનમાં. ત્યાંથી અહીંયા નેક્સ્ટમાં ટ્રાન્સફર થશે. એમ કરતા કરતા છેલ્લે ક્યાં ટ્રાન્સમિટ થશે તો કે વોલ સાથે સ્ટ્રાઇક કરશે. તો આ વોલ ઉપર શું આપશે તો કે ફોર્સ આપશે. તો ત્યાંથી આ એક્શન પાછું એનું રિએક્શન કોના ઉપર આવશે તો કે પાછું બીડ્સ ઉપર આવશે. તો પાછું મોશન ટ્રાન્સમિટ થશે. ટ્રાન્સમિટ થતા થતા ક્યાં સુધી પહોંચશે તો કે અહીંયા પહોંચશે. અહીંથી પાછું ક્યાં ટ્રાન્સમિટ થશે તો કે અહીંયા થશે. આવું એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય તો કે એવરેજ ફોર્સ એક્સપિરિયન્સ બાય ઈચ સપોર્ટ આફ્ટર લોંગ ટાઈમ. તો દરેક સપોર્ટ ઉપર કેટલો ફોર્સ લાગશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ક્લિયર? તો પેલા તો આમ કયું ચેપ્ટર્સ છે તો કે લોઝ ઓફ મોશનમાં, એના કરતા આ જે કયું છે તો કે કોલિઝન સાથે કનેક્ટેડ છે. આ કોલિઝન, અને કેવું કોલિઝન કીધું છે આપણને? ઇલાસ્ટિક કોલિઝન હોય તો મોમેન્ટમ શું થાય? કન્ઝર્વ થાય. બરાબર? તો આપણે ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો વોટ ઇઝ ફોર્સ? તો ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ dp by dt. ફોર્સ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ dp by dt. અને જો આપણે ફાઇનાઇટ કન્સિડર કરીએ તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ તો કે ડેલ્ટા p by delta t, because here it is given after long time, so we can consider it easy t. તો ડેલ્ટા p આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? ડેલ્ટા p.
તો ડેલ્ટા પી મીન્સ ચેન્જ ઇન મોમેન્ટમ. તો ડેલ્ટા પી ચેન્જ ઇન મોમેન્ટમ શું થાય કે ચેન્જ ઇન મોમેન્ટમ ડેલ્ટા પી. તો ડેલ્ટા પી that is equal to P2 minus P1. P2 minus P1. તો કોઈ પણ એક બીડ્સ છે આને સ્ટ્રાઇક થશે તો એ બીડ્સ છે એનું મોમેન્ટમ કેટલું હશે તો કે m into v. આ mv થયું. સ્ટ્રાઇક થઈ અને પાછું જશે તો પાછું જશે ત્યારે એનું મોમેન્ટમ કેટલું હશે તો કે m into v. તો આ મોમેન્ટમ કેટલું થાય તો કે P2 કેટલું છે m into v. P1 કેટલું છે m into v. બટ આની ડિરેક્શન અને આની ડિરેક્શન કેવી છે ઓપોઝિટ. તો ઓપોઝિટ હોય તો શું થાય તો કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ. તો આ કેટલું થશે પ્લસ mv. જો આપણે આ ડિરેક્શન પોઝિટિવ લઈએ તો આ કેવી આવે નેગેટિવ. આને પોઝિટિવ લઈએ તો આ કેવી થાય નેગેટિવ. તો માઇનસ માઇનસ શું થશે પ્લસ. આન્સર શું આવશે ટ્વાઇસ mv. So this is change in momentum of one bit. Change in momentum of one bit. So I can write delta p is equal to twice mv. Delta p is equal to twice mv. હવે ટાઈમ તો ડેલ્ટા ટી ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ટી એટલે કઈ રીતે મળે તો કે ડિસ્ટન્સ ડિવાઈડ બાય વેલોસિટી. ડિસ્ટન્સ ડિવાઈડ બાય વેલોસિટી. તો આપણને વેલોસિટી તો આપેલી છે આની કેટલી છે તો કે v. અને એક્ઝામમાં પણ આપણે v જોઈએ છે બરાબર. તો હવે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે કે ડિસ્ટન્સ. તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું મૂવ થાય તો આ એક બીડ્સ છે એ કેટલી જગ્યા રોકશે તો કે એના ડાયામીટર જેટલી. તો કેટલી જગ્યા રોકશે તો કે 2r. તો આવી કેટલી બીડ્સ છે તો કે n નંબર ઓફ બીડ્સ છે તો કેટલી જગ્યા રોકશે તો કે 2nr. તો કે આટલી બીડ્સ છે એ જ કેટલી જગ્યા રોકશે 2nr. અને ટોટલ લેન્થ કેટલી છે l. તો મૂવમેન્ટ થવા માટે કેટલી સ્પેસ છે તો આઈ કેન રાઇટ l minus 2nr. l minus 2nr. તો આ શું થયું ડિસ્ટન્સ l minus 2nr. તો આ ફોરવર્ડ મોશન માટે. સિમિલરલી બેકવર્ડ મોશન કારણ કે આપણે બંને સપોર્ટને કન્સિડર કરવાના છે તો મલ્ટીપ્લાય ઇટ બાય 2. તો આ શું થયું ડિસ્ટન્સ ડિવાઈડ બાય વેલોસિટી. ડિસ્ટન્સ ડિવાઈડ બાય વેલોસિટી. તો સિમ્પ્લિફાઈ ઇટ તો 2 cancel v. So here I can write mv square upon l minus 2nr. So mv square l minus 2nr. The answer is clear. તો આ તો કેવો સિમ્પલ. હંમેશા ફિઝિક્સમાં સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું તો કે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરો બરાબર. તો હંમેશા સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરો તો કે શું પૂછ્યું છે એને રિલેટેડ ઇક્વેશન લખો. તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે આ સિલેક્શન ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આમાં ઇક્વેશન તો ફોર્સના ઘણા છે. માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન m dv by dt એટલે v dm by dt v dm by dt. તો કયું યુઝ કરવું તો કે આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આપણને જજમેન્ટ આવવું જોઈએ. એ પ્રેક્ટિસથી જજમેન્ટ આવી જાય. તો f ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા p by ડેલ્ટા t. હવે શું કરવું તો કે એપ્લાય કરો ડેલ્ટા p ફાઇન્ડ કરો તો શું મળ્યું આપણને ટ્વાઇસ mv. અને ટાઈમ ટાઈમ એટલે શું થાય તો કે ડિસ્ટન્સ અપોન વેલોસિટી. તો ડિસ્ટન્સ કેટલું ટ્રાવેલ કરશે તો કે ટોટલ ડિસ્ટન્સ માઇનસ આ બીડ્સ જે સ્પેસ ઓક્યુપાઈડ કરશે તો એ કેટલી હશે તો કે 2nr. તો l minus 2nr. અને મૂવમેન્ટ કેટલી વખત થશે 2 times. તો વી કેન કન્સિડર 2 divided by v. So mv square upon l minus 2nr. Clear? So enjoying? Okay. So next example. તો JEE Main 2019 માં ક્વેશ્ચન્સ પૂછાયેલો છે. So particle of mass m is moving in straight line with momentum p. So particle is moving with momentum p. Starting at t is equal to 0, a force F is equal to kt acts in the same direction. આ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ કેટલો લાગે છે કે force is equal to kt. It means this force is not constant. Force depends upon time. It means force is variable. So whenever there is a force is variable, we cannot use our standard formula. Okay, it means force is equal to mass into acceleration. Here we cannot use. It means force depends upon time. So F is equal to kt acts in the same direction on moving particle during the time interval t, so that its momentum changes from p to 3p.
So because of this force, initial momentum is P, and because of this force, momentum increases from P to 3P. Find the value of time T. So find the value of time T. So whenever there is a variable force, so always think about integration. Okay. So here we can use force F. So F is equal to, I can write dP by dt. So F is equal to dP by dt. Okay. And second equation, F is equal to, so one is dP by dt. And here it is given force, again it is K into T. So first equation and second equation. So from these two equations, we can write dP by dt is equal to Kt. And from this we can write dP is equal to Kt dt. dP is equal to Kt dt. So this is for small changes. In our case, momentum changes from P to 3P. So now use integration, integrate it from P to 3P. And time, so it is given in time duration to get T, so from 0 to T. So we can consider, okay. So now integration of 1, so integration of 1 is P. So I can write P and lower limit P, upper limit dP is equal to minus, not minus, is equal to K. K is constant. Integration of T, integration of X, X square by 2. So I can write T square by 2 and limit from 0 to T. Okay, so now operate the limit. So I can write 3P minus P is equal to K T square divided by 2. K T square divided by 2. Whenever I will place 0, again it is 0. So now our aim is we want to find T. So T square is equal to, so here it is 2P into T. So that is 4P by K is equal to T square. So which implies T is equal to 2 under root P upon K. So T is equal to 2 under root P upon K. So 2 under root P upon K. Okay. તો કાવ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ્સ છે પણ આ ફર્સ્ટ સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ. તો એફ ડીપી બાય ડીટી, એફ કેટી, એના ઉપરથી શું થઈ ગયું? ઇન્ટિગ્રેશન. ક્લિયર? So JEE 2019. So let us move to the next example. All these examples are on second laws of thermodynamics. So statement 1, two particles moving in the same direction does not lose all their energy in a complete inelastic collision. So collision is inelastic collision, not elastic collision. So in inelastic collision, transfer of kinetic energy, so that is not 100%. But law of conservation of momentum, so that is applied. Okay. So two particles moving in same direction do not lose all their energy in a complete inelastic collision. So statement is true or false. Yes, in inelastic collision, 100% transfer of kinetic energy is not possible. So statement is true statement. Particles of conservation of momentum holds true. Sorry, it is principle of conservation of momentum holds true for all kinds of collision. Yes, that is true. Principle of law of conservation of momentum, that is applicable to all collisions. Okay, so that is also true. So principle of conservation of momentum holds true for, so this statement is also true. So both are true statement. So statement 1 is true, second false. Statement 1 is true, statement 2 is also true. So both are true, so correct. Statement 2 is correct explanation of statement 1. Statement 2 is correct explanation of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 1 is not the correct explanation. Statement 2 is not the correct explanation of statement 1. So statement 2 is not the correct explanation of statement 1. So now vice versa. Actually this is
universal law of conservation of momentum that is applicable to O. So with the help of this law, we can explain statement 1. So two particles moving in the same direction does not lose all their energy in complete inelastic collision. It means 100% conversion of kinetic energy is not possible. So that is, we can explain with the help of law of conservation of momentum. Okay, it means statement 2 is correct explanation of statement 1. So answer is 2. So here your concepts should be very clear. Minute difference. Okay. So statement 2 is correct explanation of statement 1. ઘણી વખત આપણને આ જ સાચું લાગતું હોય કે પણ આ જે સ્ટેટમેન્ટ વાળા જે ક્વેશ્ચન્સ છે એમાં ક્વેશ્ચન્સ જેને ફ્રેમ કર્યો એ વ્યક્તિ શું વિચારે છે એ વિચારવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે સાચું શું એના કરતા એ વ્યક્તિએ શું વિચારીને આ ક્વેશ્ચન્સ બનાવ્યો છે, so that we have to think. So mass of hydrogen molecule is 3.32 into 10 raised to 27 kg. So mass of hydrogen molecule is given. If 10 raised to 23 hydrogen molecules strikes per second, so number of hydrogen molecule is 10 raised to 23 strikes per second, એટલે 1 સેકન્ડમાં. A fixed wall of area 2 centimeter square at an angle of 45 degree to the normal. આમાં શું કીધું છે તો કે હાઇડ્રોજન મોલેક્યુલ્સ strikes the wall at an angle of 45 degree, at 45 degree to the normal. It means with vertical. જો આ 45 degree હોય તો આ કેટલું થશે 45 degree. Clear? And rebound elastically with speed of 10 raised to 3 meter per second. So speed v is equal to 10 raised to 3. Here collision is elastic collision. So mass is same, so velocity also should be same. Then pressure on the wall is nearly. આ જે wall છે એના ઉપર pressure કેટલું હશે? So pressure is equal to, okay, use fundamental force per unit area. Pressure is equal to force per unit area. So area is given 2 centimeter square. So that is not the problem. So problem is force. So what is force? So force is equal to dp by dt. Force is equal to dp by dt, or I can say delta p by delta t. Delta p by delta t. So change in momentum divided by time. So change in momentum, તો આપણું શું છે આની વેલોસિટી v આપણને આપ્યું છે. ઇફ માસ કોઈ પણ એક મોલેક્યુલ કન્સિડર કરીએ તો કે m ઇન્ટુ, તો આનો આ જે વેલોસિટી v હોય તો એનો એક કોમ્પોનન્ટ કેટલો આવશે તો કે ઇન ધીસ ડિરેક્શન, so that is v cos 45. આ શેનો આવશે આનો આવશે બરાબર. અને રિબાઉન્ડ થશે તો કે રિબાઉન્ડ માટે સપોઝ આ રિબાઉન્ડ માટે આપણે કન્સિડર કરીએ તો એનો એક કોમ્પોનન્ટ આવશે, ઈ કેટલો આવશે તો કે ધીસ એંગલ ઇઝ 45. તો અગેન v cos 45. તો જો આને આપણે પોઝિટિવ લઈએ તો આ કેવું થશે નેગેટિવ. તો p1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ p2. તો આન્સર શું આવશે તો કે ટ્વાઇસ m v cos 45. Twice mv cos 45. So v cos 45 minus minus plus v cos 45. So twice v cos 45 into mass m divided by time t. So time t is striking per second. So pressure p કેટલું મળશે તો કે pressure p is equal to force divided by area. આ કેટલું આવશે તો કે 2. Mass of the hydrogen 3 into 32 into 10 raised to 27. So this is for one molecule. Actually 10 raised to 23 hydrogen molecule strikes per second. So multiply it by 10 raised to 23 into velocity is 10 raised to 3. Cos 45, okay, 1 upon root 2 divided by area. So area is 2 centimeter square. Answer should be in meter square. So 2 into 10 raised to minus 4.
So 10 raised to minus 2 whole square, 10 raised to minus 4. Okay, so now 2 cancel. 3.32 divided by root 2. So answer should be 2.35. So that is correct. Now 10 raised to 2 or 10 raised to 3. So very close. So 10 raised to 23, 26, 10 raised to minus 1 plus 4. So plus 3. So answer is 10 raised to. Okay, so 26 minus 1, so minus 1 plus 4. So minus 1 plus 4, that is 3. So 2.35 into 10 raised to 3. અત્યારે આપણને ઈઝી લાગે પણ એક્ઝામમાં આપણે અંડર પ્રેશર જ્યારે આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરતા હોય ત્યારે આ 2 કે 3 માં હંમેશા ભૂલ કરીને આવી છે. બરાબર, હંમેશા જો કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં 1.41 ને આ બધું ડિવિઝન કરવા બેસીએ તો ઘણો બધો ટાઈમ જતો રહે. તો એ વખતે શું કરવાનું, તો કે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ યુઝ કરો કે ભાઈ આન્સર તો કે 2.35 આ તો હોઈ શકે નહીં, ખાલી આટલું જ ચેક કરવાનું છે, ફટાફટ ચેક કરી લો. ક્લિયર? લેટ અસ સી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધેર ઓર નોટ. ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ઇક્વિલિબ્રિયમ એના એક્ઝામ્પલ છે હવે અપલોડ કરવાના છે. જો તમને આ વિડીયો ગમતો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને શેર કરો. આ જ રીતે આખા ફિઝિક્સના JEE અને નીટના લાસ્ટ 10 યર્સના બધા જ ક્વેશ્ચન છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અમે અપલોડ કરવાના છે. તો આ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અથવા ટેલિગ્રામ ચેનલ ફિઝિક્સ ધ ગેમ ચેન્જર એના ઉપર જો તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો એમાં આ દરેક વિડીયો છે આપણે એમાં અપલોડ કરવાના છે. આ ઉપરાંત ઘણી બધી ટિપ્સ, નીટ અને JEE ની લગતી ટિપ્સ, એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન, એના માટેના ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયોઝ બધા આપણે અપલોડ કરવાના છે. તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વધુ ને વધુ લોકો સુધી આ ચેનલ પહોંચાડો જેથી દરેકે દરેક વ્યક્તિને આનો બેનિફિટ થાય. તો થેન્ક યુ વેરી મચ.